Moinsen Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. In der letzten Folge haben wir Corypheus gezeigt, wer hier eigentlich den dicksten in der Hose hat, wer die größte Macht hat, wer einfach der geilste ist und wer den heftigeren Bart von uns hat. Eindeutig wir. Guckt euch diesen Bart an. Unglaublich magical boss-like. Unser Magier wird immer geiler, immer cooler. Unser guter Herold. Und alle sind am Streiten. Unsere ganzen Berater, alle. Und jetzt liegen wir hier. Wir sind zurück. Wir haben eine Lawine ausgelöst, sind zurückgegangen durch einen harten Schneesturm, haben uns alles abgefroren und wurden dann doch noch gefunden und liegen jetzt wieder bei allen. Sicher warm. Sieht man ja. Feuer ist im Hintergrund. Wir werden angestrahlt. Und ich würde sagen, wir antworten mal hierauf. If they're arguing about what we do next, I need to be there. Another heated voice won't help. Even yours. Perhaps especially yours. Our leaders struggle because of what we survivors witnessed. We saw our defender stand and fall. And now we have seen him return. The more the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear, and the more our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What we have been called to endure, what we perhaps must come to believe. Ja, ich glaube allein reicht echt nicht aus. Mother Giselle, I just don't see how what I believe matters. Lies or not, Corypheus is a real physical threat. We can't match that with hope alone. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky for one day soon. The dawn will come. The shepherd's lost, and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the path is dark. Look to the sky for one day soon. The dawn will come. Bear your blade and raise it high. Stand your ground, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky for one day An army needs more than an enemy. It needs a cause. A word. A wise woman, worth heeding. Her kind understand the moments that unify a cause. Or fracture it. The orb Corypheus carried, the power he used against you, it is elven. Corypheus used the orb to open the breach. Unlocking it must have caused the explosion that destroyed the Conclave. I do not yet know how Corypheus survived, nor am I certain how people will react when they learn of the orb's origin. Ich hoffe mal, dass BioWare jetzt nicht wegen dem Song einen auf Bitch macht und jetzt hier voll Copyright drauf klatscht. Ich muss sagen, es ist eine wunderbare Werbung.
BioWare, aber es ist nicht mein Sinn. Ich möchte einfach nur Geschichte zeigen. Also bitte lasst mir diesen Moment. Und ja, ihr seid zu Recht besorgt. This whole mess is confusing. I can see how elves might be an easy target. History would agree. But there are steps we can take to prevent such a distraction. By attacking the Inquisition, Corypheus has changed it. Changed you. Scout to the north. Be their guide. There is a place that waits for a force to hold it. There is a place where the Inquisition can build, grow. Sky. Die Feste ist schon geil, sie ist schon groß. Aber es reicht nicht. Ja, Spaß, sie ist schon ziemlich geil. Und wie gesagt, BioWare, copyrightet nicht gleich alles. Bitte, bitte. Es ist eine gute Werbung für euch. Für mich ist es kein, also ich möchte keine Werbung machen. Aber für euch ist es trotzdem eine gute Werbung, dass ich Let's Play. Also bitte. Lasst es, seid klug. Ich meine ja nur. Aber ich möchte hier keine Werbung machen, um es klarzustellen. Das ist nur ein Nebeneffekt für BioWare. Keiner möchte bloß behaupten, dass ich BioWare überzeugen möchte, falls sie da rummakeln wollen oder so. Nein. They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. If word has reached these people, it will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here, but this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus, what drew him to you. Es war auf jeden Fall Drastes Segen. This all began with Andraste's blessing. It was that simple. Yet did her blessing grant you worthiness? Or was it given because you were already worthy? Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. You are the creature's rival because of what you did. And we know it. All of us. The Inquisition requires a leader. The one who has already been leading it. You. Perhaps I didn't hear you correctly. A mage at the head of the Inquisition. Not a mage. You. I happen to be a mage. I will not pretend no one will object, but times are changing. Perhaps this is what the Maker intended. There would be no Inquisition without you. How it will serve, how you lead, that must be yours to decide. Was sagen wir denn jetzt?
Corypheus muss gestoppt werden. Corypheus will never let me live in peace. He made that clear. He intends to be a god, to rule over us all. Corypheus must be stopped. Wherever you lead us. Have our people been told? They have. And soon, the world. Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Will you fight? Will we triumph? Your leader, your herald, your Inquisitor! So this is where it begins. It began in the courtyard. This is where we turned that promise into action. But what do? We know nothing about this Corypheus except that he wanted your mark. Could he strike at us here? We can't have a repeat of what happened at Haven. Skyhold has the bones to withstand Corypheus. After what you did with one trebuchet, I'd bet against direct attack. We do have one advantage. We know what Corypheus intends to do next. In that strange future you experienced, Empress Selene had been assassinated. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he'll bolster with a massive force of demons, or so the future tells us. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. He's crossed paths with Corypheus before and may know more about what he's doing. He can help. Dann mach I'm mal. always looking for new allies. Introduce me. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately, on the battlements. Trust me, it's complicated. Well, then, we stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. Oh ja. Und wir gehen direkt zu dem Teil, wo wir hinwollen. Ah, ich sitze erstmal safe, Leute. Schließlich sind wir jetzt hier weiter. So. Safe ist gesetzt. Gut. Ja, ja, ja. Wir treffen uns jetzt mal mit diesem Typen, Menschen, von dem Varric erzählt hat. Er scheint wohl einiges mehr über ihn zu wissen. Ich kann nur sagen, es ist der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil. Es ist der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil. Und ja, er ist Corypheus schon mal begegnet. Und zwar in einem DLC. Ja, und das DLC muss man schon selber spielen. Also, komm mal raus, stell uns mal einander vor. Ich kenne ihn zwar schon, aber er ist immer wieder ein cooler Dude. Außerdem ist er auch ein Mage. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him after all.
This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. Das ist natürlich ziemlich bescheiden. So Corypheus has the Venatori, the Red Templars, and now possibly the Wardens as well. Wonderful. I didn't come this far just to give you bad news. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. Vielen Dank. I appreciate the help. I'm doing this as much for myself as for you. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr ausfragen. You said you thought you killed Corypheus. The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Das glaube ich dir, Digga. Ich hab's selbst gemacht. Vor mir lag er auch tot. Was denkst du, wie blöd ich geguckt habe, als ich das erste Mal Inquisition gespielt habe, dass der wieder zurück ist? Where did you go after the mages rebelled? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up, and the exalted march never came. Schade eigentlich, ne? Der hätte, ich weiß zufälligerweise, er hatte auch Gefährten. Man spielt im zweiten Teil auch nicht alleine. Aber ja, warum ist er allein? Family and friends in Kirkwall. Where are they now? When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the Free Marches. My uncle Gamlen's still in Kirkwall, but everyone else I used to know, they've pretty much scattered to the winds. Habt ihr gerade den Typen im Hintergrund gesehen? Wie er einfach runtergebackt ist? Das will ich auch können. Das ist bestimmt ein Magier. Nicht sowas wie ich. Also Hawk ist der männlichste Magier, den ich kenne. Auch wenn man im zweiten Teil dabei... Doch, ja, Hawk ist der männlichste Magier, den ich kenne. Der weiß, was abgeht. Varric said you were the champion of Kirkwall. I've only heard a little about what happened there. What happened at Kirkwall was the same thing that happened everywhere. Fearful of blood magic and abominations, the Templars brutally suppressed the Circle. And in their desperation to survive, the mages of the Circle turned to blood magic, or became abominations. Finally, a rebel mage named Anders destroyed Kirkwall's Chantry, and everything came tumbling down. Ihr kanntet Anders? I heard that Anders was your friend. What was he like? I don't know if there ever was just an Anders. He was crazy. By the end, there was nothing left in him except this insane need to start a war no one could win. Assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. Okay, das finde ich schon mal We'll gut. talk later. I'll meet you at Crestwood. Genau. So, jetzt wissen wir, dass wir zum Kammwald müssen. So viel ist schon mal klar. Und... ach ja, hier müssen wir lang.
Und das werden wir wahrscheinlich auch eher in Gang setzen. Ich gehe bewusst jetzt schon mal zum Kriegstable. Werde da ein paar Sachen anklicken und erledigen. Schlussendlich kommen jetzt so langsam auch die Spezialisierungen dran. Und ja, das sollten wir mal erledigen. Bevor ich mit irgendwelchen Charakteren hier quatsche, gehe ich erstmal weiter. Denn nach dieser Folge, es wird die letzte Folge sein, bevor der Stream am Mittwoch jetzt heute anfängt. Ich werde danach, nach dieser Folge, weitermachen, an dem Zeitpunkt weiter streamen und wir gehen Kammwald. Logischerweise haben wir da nicht nur eine Story-Quest, wir müssen auch, müssen an diesem Punkt auch, auch das Gebiet machen. Das ist eins der neueren Gebiete. Und da kommen noch ein paar andere mehr dazu. Und die sind jetzt auch auf unserer Karte von unserem neuen stylischen Kriegstable. Ist jetzt nicht so, dass der Kriegstable jetzt hier blöd wäre. Aber wir brauchen Spezialisierungen. Ich will sie gerne haben. Ich weiß zwar gerade nicht, wo sie ist. Ist sie überhaupt schon da? Ich glaube gerade gar nicht. Nee. 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 Auch nicht. Auch nicht. Ja, erst müssen wir die Arkanistin haben. Die schnappen wir uns direkt mal. So. Dann ist das schon mal erledigt. Entdecken für Haven, Geld sammeln. Dorians Bitte, machen wir auch nochmal. Entwickelt durch den Frostgipfel, das macht der Gute hier. Ressourcen Pfahlbruchs, Ressourcen Hinterlande. Scheinbar haben wir es noch nicht, kriegen wir noch. Genau, und wir haben hier weitere Gebiete. Erstmal ist die fertig. Weitere Gebiete wie im Puy de Lyon ist noch nichts für uns. Smaragdgräber ist auch noch nichts für uns. Die erhabene Ebene, die werden wir noch besuchen. Ganz easy. Und hier halt... Ne, das ist nicht der Kammwald. Sturmküste. Ah, hier. Den Wächter finden. Das ist Kammwald. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Sollten wir. Ressourcen Hinterlande. Informationen der Großverzauberer. Das ist was für Liliana. Und Dorians Bitte. Wer kann das erledigen? Ja, eigentlich sie. Dann machen wir das nicht. Das kann das nicht eigentlich auch, ja, das können am besten Josephine. Und dann haben wir noch was für Cullen. Der ist eigentlich in einer ganz anderen Region tätig. Genau, und hier haben wir noch die Westgraten. Die können wir auch untersuchen. Da müssen wir auch noch hin. Das sind erstmal die nächsten 3 Gebiete, die so anstehen. Erhabene Ebene, Kammwald und Westgraten. Aber in der Reihenfolge Kammwald, erhabene Ebene, Westgraten. So rum. Wahrscheinlich. Nee. Auch nicht. Ach komm, wir haben doch noch was für irgendwas für Cullen. Ah ja, ich glaube, nee, das ist auch nichts für Cullen. Nee, ist auch nichts für Cullen. Nee, das ist was anderes. Das ist auch nicht. Ach ja, Cullen ist ja auch noch mit seinen 15 Stunden beschäftigt. Und ich suche hier was. Ey, ich will auch einer. Okay. Gut. Wir haben alle beschäftigt. Das läuft schon mal gut. So, und wir stehen jetzt hier. Ich werde bewusst jetzt hier speichern. So. Und mit meinen letzten Wörtchen jetzt hier möchte ich euch herzlich einladen zu meinem Livestream um 12 Uhr. Und das ist der nächste Zeitpunkt, wo wir uns wieder hören, sehen und weiterspielen werden im Kammwald. Wir schalten ihn frei, gehen dahin und rocken da den Wald und die Hütte. Bis zum Livestream oder vielleicht auch bis zur nächsten Folge, ich weiß ja nicht, wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß noch, auch mit dem Livestream. Bis dahin, haut ihr rein.